Hello everyone, my name is Saima Riaz and I'm a full stack developer at Holberton School, and for the moment I'm doing a stage at BNP Bank. So here today I'm going to represent the project that I show for the demo. Okay, here is the screen of the project that I made, and normally this project is to share a photo, to upload a photo and then share the galleries with your friends and family. And for this project, the technology that I used for front-end, I used the primary language is JavaScript, and then I use for building the interface of ShutterUp, I use React, and for the fast development and blending, I use Vite. And for the navigation route to each page, as this is a one page of application, but they have different routes. So I use React route, and for styling, I use Tailwind, and for the font and headlines, I use the Google font. These are the technologies that I use for front end. Okay, and these are the technologies that I used for backend of this website ShutterUp, Node.js for the runtime environment and to run server-side code, MongoDB, that is a Node.js library. I use this one for schema models, and for send a verification email, I use Node Miller, and cross for the communication with front end and back end, I use CORS. And for sending a authentication and check that the user is authentic or not, I use a JWT, JSON Web Token, and the framework to create API routes, I use Express, and MongoDB as well for the database, and Cloudinary for uploading the image and for the user. So here is the structure, architecture of the application. There is a front end. There is a authentication of user, and then there is a upload picture and then creating a gallery. Then there is a API request that will send to the backend Node.js, and over there they will check that the user is authentic or not, and then they send a HTTP request, and then this request, when the user is authentic, everything is authorized, then it go to the MongoDB. And for the database, they collect all the information of the user. And then there is a storage for Cloudinary, is used for image storage. There is mention for video storage. This will be upcoming. Okay, and here is the flowchart of ShutterUp. You can see that there is an application page, and then there is a get start button. Login, if the user is already authentic, so it will be login. So it will be login and directly go to the dashboard, and on dashboard they can create a gallery. They can upload a videos, the pictures, and then they can share this picture to other person. And if the user is not, if the user is don't have any account yet, so they can go to the sign up. There is a verification email. If the verification is okay, it will go to the dashboard by login. But if the verification is not good, for example, the email is fake, the email is not authentic, then it will not good, and it will give an error message. And error message, and then when there is a dashboard, we can see on the dashboard there is a different, that there is a profile, there is a user image, there is a, there we can create a gallery, and then we can get a notification. The user will get a notification, and then all the image will be collected on Cloudinary. So here is the ShutterUp database schema. You can see there is a user, gallery, photos, and their notification. And when someone will like the picture by share gallery, there is a comment, and you can see that all the database schema. Okay, the challenges during this project. There were many, but I will mention few. For example, the authentication system, to organize the authentication system with this application, to send a verification email
it was quite hard to build all the structure. Then I struggled with different route, as this application is a one-page application, so it was little bit hard to create a routing. Then the issue with the Cloudberry, because in the beginning I use local storage, which was not very good. So I transfer everything on Cloudberry. So I made lots of change. So it was little bit difficult as well. Then there is a function that share a gallery. To share a gallery, the same gallery with other user, but give a user a minimum access with the same gallery. It was difficult as well to organize all the routing. Then with database, then the problem with the database and sending an API. It was not that much easy. But all over, at the end, I got success. I had authentication. Right now, I have authentication. I can send API easily. With the Cloudberry, the image storage are very good. And what I learned from this project, during this project, I learned, as I said, the authentication system, which is very important for any application. Especially when you are using a media application, it's very important. And the integration with front end and back end, if you are using a different server, different HTTP request, it was difficult as well to communicate with each other. And then there was a debugging problem and manage the application. The improvement in future that I want in this application, that I want to share, right now this application is just for sharing an image, but I want to develop it more, and I want to make it for production with the videos and different filters. The limit of it's limited because right now the storage is not too much, but if it's in production, I need to make more storage, and the share privacy, I wanted to make a more privacy for sharing. Okay. Before going to demo, I just wanted to share a little story that why I created this this application. As it's written, share the memories. It was just a little talking with the friends, and we said, why not is there any application that we just share a picture quickly? There is a WhatsApp, but you have to choose. And sometimes we don't want to send an image to someone that we don't like to send. So we checked on internet. There was a many website, but it was not that much easy for the person who are not familiar with the ordinator, with the keys, with all this stuff. So this application was just created for this. It's quite easy. It's quite friendly user, that anybody, if it's not very well with ordinator, they can easily use it. So as here is the start button. So if there is no user, I will sign up. Okay, the famous user. I will give an email address. Okay, we can see that the verification is sent to this email. If I will not verify, the user cannot go to this application. This is for security. Okay, I will verify. The email is verified. So now I can log in. You can see this is the dashboard of a user. Here we can change the image, we can change the username. Here we can create a gallery. For creating a gallery, we will give a description of the gallery. We will give a name to the event. For upload photo, we can upload a photo here, for example. I will upload a photo here. Okay, you can see the timing of the photo. There is a timestamp. If I want to create a gallery,
I will create a gallery. Okay, I will give just a name test. Okay, the gallery is generated. This is an event. We can give any name, we can have any description. Okay, so if I want that I will send this picture into gallery, I can keep it on the dashboard, but if I want that I will send it this picture to a gallery like this, I will create different albums with specific photo to share with the specific person. So I will send this picture to this gallery. For example, I will create another gallery. I will give the same name. If I will not give a description, there is an error. Okay, there is an error because I already have this event. The gallery is already on with this name. So I will just change a name. Okay, now I have two galleries, two albums. So the picture, I can see that it asks that which one you wanted to send it. Okay, I decide I will send it on test 1, test, okay. Then I will send it. Okay, I can see it is in the album now. I can see the view. Okay, now I wanted to share this album with someone. So I will click on share. I will copy this URL. For example, I will send by message, I will send somehow by email. So the user will just copy paste on the browser and try to open it. It will ask, okay, give an email address. If there is no email address, the person cannot see the image. So I will just give an email address. Okay, I can see the image. But here is the there is the access on this picture, on this album is not like a main user. The second user, the share gallery, they can like it, they can give a comments, they cannot delete it, they cannot do anything else with this one. So if they will like the picture, if I will go back again on the main page, I got two notifications here. One notification is that the gallery is viewed by a person, as that person give an email address, okay, the time and the date, and that person like the photo. So there is a like by the person that, okay, this time this person like a photo. Okay, if there is a comment, I will post the comments. So if I will go back again, there is a 3 notification because I did not make it as mark clear. So it's all so it show that there is a 3 notification. We can see there is a comments. Here is the comments. We can see it. Okay, if I will mark as read, and I will go back, there is no notification. I can clean all the notification. And somehow if the gallery is deleted, I will delete the gallery. Then the picture that I send it to the gallery will come back again to the dashboard. Like this, I will not lose, the user will not lose the image. There is a log out. And if they forgot the password, for example, the password, I don't remember the password, and they want to reset the password. Okay, I will give the email. This is not the same email that I use for the login. Okay. So here is the for reset password.
I will just reset the password, and the password is updated. So I can log it back again. If I want to change the name, like, and if I want to change the email, okay, it's changed. You can see the username is changed, and if I want to change the picture, we can see that the picture is changed as well. So this is the project, and for future, I wanted to okay. The conclusion of the whole project. What I learned from this project for sharing the photos, it's a simple app, but it's useful for especially I wanted to create something for user friendly. So it's a quite user friendly, and in further I wanted to make some more functions, like some filters for the pictures, some emojis for the pictures, and I wanted to upload video. That video can be shared on different platform. This is what I want, and thank you very much. Il y a toujours des questions. Alex, c'est le petit nouveau, il va poser I can. des questions. Vas-y, question. Yes, so thank you for your presentation. I wanted to ask you, how much time did it take you to create everything from scratch? Normally, it's a quite simple application. If work only just on the application, it does not take a lots of time. But if you have a different stuff as usual, and if you really wanted to make your application secure, as it is a media application, so I wanted to build some more layers for the security. So for the security part, take a bit time, but the rest not too much. So I cannot give a accurate time that okay, it's 1 month, 2 months, 3 months. Actually, if when I create something, then again I thought, oh no, it's not good, I need to change something else. So I was just doing like this, and today is here. So I cannot give you accurate time. Estimate time? Yeah, I cannot give any estimate time. As I said that I create one that I thought, okay, if there is only authentication, but if there is not HTTP cookies only, then the layer is not enough. So I just regenerate again. So this will take time because you have to change everything. You have to make a setup, the combination, the communication. So it takes time. So I cannot give an estimate time. So, for example, if everything erased from here to tomorrow, and you have to do everything from scratch, No. you already know all the steps. Right. So, how much time do you think you will need in order to 2 make months. everything again? 2 months. 2 months. 2 months. Say it's minimum 1.5. Okay. But you really wanted to know that what is the accurate time. Est-ce que t'as des questions? Genre même, je vais passer en avant si tu veux. Vas-y. It's not really a question. I got something for you. When you wanna just when you forgot your password for more security, you should have in your back office something like you couldn't be able to put the same password. Yes. Yeah, because that's what you did when you was trying to do about it. Maybe for more security, you can just skip these steps
and to avoid the fact that you're gonna put again the same password. That's it. Just a quick advice. You did put an emphasis on the security part and on the user-friendly. I was just wondering, how do you save your password in The your password database? is, we can see that I have a MongoDB. Yes. And all the information of the user, it's going to be saved over there. But the good thing is that the password is not a text. It's not like a text. Okay. The password is saved in MongoDB with a hashing password. Okay, so you hash the So password and... it's hashed the password, Okay. so it's not easy to reverse the password. Okay. For the user-friendly part, did you test your app with some people and I did. they said that the user experience is good enough? They don't know. They don't know a lot. I checked with someone that who didn't know that the info, the app and the application. Okay. So we just took a picture. We just wanted to share it, and we said, okay, just try it. So it's quite easy to share, to see, Yes. to give a password. Okay. And in further options, I will generate a QR code, so it will be more easy. Okay. I have a question about the storage. You said you started by saving all the pictures on the local storage and then you moved on to using a cloud storage. How, if you have to put this application into production, what change will you make to make the storage more efficient? Like if I upload a picture raw, and Right. I'll say it's like 100 megabytes. Right. How can you're going to save 100 megabytes, or there's work you can do on it Right. to save You a asked me little many bit questions. of... In fact, I will give you Okay. one by one. Go ahead. Okay. The first thing you said, as I said that I use local storage. Yes. In the beginning, I used local storage, but then I thought, no, it's not safe. For the privacy reason, it's not safe. Okay. So again, I modify it. So I use Cloudinary. Why I choose Cloudinary? Because Cloudinary, as in media app, a cloud server used for media storage, it's already have a privacy and security. So Okay. it's not very easy to get the picture from that cloud. I mean, the person cannot hack it. Okay. And they propose a very good storage. And the Cloudinary, it's optimistic that it's automatically save your image and it reduce the image. Okay. It optimize the image. It reduce the format of the image. After I give many format in the application, I mentioned that this format and this limit can be uploaded, because right now Yes. the storage is not too high for the production. It's just for the moment it's just a local app. Okay. So the storage is limited. So I put a limitation for the image and for the sharing. Okay. Okay. That's all I have to say. Thank you. I have one more question. Why do you ask the email to the person receiving the photos? I mean, just for tracking all the notification, the viewing time, and like time. That's it, and comment. Yeah. The first, There is something else. I will give him an answer. Yeah, the same. first. Yeah. Okay. Why? For example, you will share your photo with someone, but you don't know who will use this email. You just share a link. Okay, and you don't know the person. Anybody can, the third person, can use this link, upload this link, and see your privacy, your photos. It's private. So the email is important. I want you to know who is watching my photo, when watching my photo, at what time. So the same thing will be stored in a database as well. So it's easy to assess. Yes, but why the email and not just the name, for example? Because email, you have for example, if you are using a Gmail email, isn't it a privacy or not on this email? It's just a question. Yes, on email we have a privacy. Isn't it a privacy on your name?
We have many names, many Saima, many. I don't know. The reason I ask is because I don't in this email that the person receiving needs to put, there is no verification of the email by the person. So I can put whatever email I want. No, if the email is not authentic means if you just give your email like a fake email 123, but it's not generated, it will not accept it. But if it's, for example, my email, but I add 123 at the end, or Wait. at outlook.com. You 123, you add 123, but at the end, if there is no Gmail, if it's not Hotmail, if it's not something else, it will not accept it. Because if you will give an email that is already exist, acceptable. But if it's not, there is no email, you cannot give your fake email, it will not accept it. Okay, so the other person needs to have an account at ShutterUp. A good account, a correct account, a correct email. Okay, not so a fake one. So the person receiving needs to create an account first and then put her email. Oh, wait. Everybody have an email. No. We're talking about creating an account on your apps. No, for sharing album. He's talking about the sharing album. I'm talking about the sharing. Sharing. Ah, sure, okay. If I want to share with you, Yeah. you need to have an account in order to see my photos. Why? That's it, Yeah, right? yeah, that's so right. if I send him my photos, Yes. he doesn't have an account at ShutterUp, and he registered his email, it will not work. Do you have a phone? And your phone work with what? With email? You can never use your phone without email. So everybody have an email. Even my grandmother have an email. No, of course. We're not talking about that. We're talking about the fact that if I share this with Because my... this is, as I said, this is a media side, media web, and I want you to create layers of privacy. Yeah, sure. So if there is no email, the email is private, the email is secure, name is not secure. Yeah, sure. We're talking about not the email, the fact that we use the email, we okay with that. But if I'm sharing it with my grandma, Okay. she's gonna just put her email, or she need to create an account. Yes, she need to see the picture. Yeah. She definitely need an email. So you Only- are the one only- who will create an email for her. No, she has an email. Okay. So she just have to put the email Yes. to see, or she have to create an account first. No. She doesn't need to create any account. Yeah. I have a main user. I'm the main user. Okay, so I wanted to my share user, a yeah. picture with you. Yeah. Specific. Just like for today, I wanted to share with you. But I don't want to share the same picture with him. So I will create two albums. I will share two different links. Yeah. The both links are not same. The ID of the links are not same. The ID of the albums are not same. So I will send him with him, and I will, if there is no link, there is no correct email, you cannot see anything. Okay, how do you check your email? The authentication of the email. As I use MongoDB, Yeah, you can do it straight. Wait, it's doing automatic mode. Okay, all right. Thank you. This is all good. Thank you. Thank you. Thank you very much. I will
Hello everyone, every day at Albertan Student in multiple tools to communicate, share project and collaborate. But the tools are diverse and varied, and known as them truly specified, designed for the Alberton community. That's where Olbizon come in. Olbizon is a collaborative platform built for the Albertan school community. It provides a centralized space where students can collaborate, share projects, and communicate easily through their training. The goal is not to replace exactly the existing tools, but to offer solutions specifically designed to the school and really needs with a longer-term vision. The social media was designed allowing Alberton to keep full control over moderation and features and future developments. From the beginning, the project was approached with a project mindset, focusing on user scalability and maintainability. I'm Skander backend developer. I'm Saber front-end developer. And today we are proud to present Olbizon. Yeah, that's it. Okay, this presentation will be divided into several parts. We will first explain the description, the context and the main challenge within the Alberton community. Then we will show the Olbizon addresses them challenged through its core features. We will then detail the technical architecture on the technology choice before discussing the development process on the project. Finally, we conclude with the future perspective for the platform and a live demonstration. To understand Olbizon, it's important to first look at the context and the challenge that led to the creation of the project. Of the past problematic, Alberton Schools has a very student community made up of many cohorts that are diverse and constantly evolving. Over time, several communication tools have been used to support this community, include Slack, Discord, and other platforms depending on specific needs. Okay, this multiplication of tools and discussion space has leg fragmented communication. So we have two big problems. New students don't really know how where to find the information, and visibility and interaction between the cohorts are big reduced. Yeah. In this context, onboarding becomes more complex, and there's a sense of belonging to a single community weekends. And this were highlighted in a clear need, a centralized platform specific designed for the Alberton ecosystem, bringing together communication, collaboration, and community life. Olbizon address this need by providing a single, easy-to-use platform dedicated to Alberton students. Olbizon is more than just a messaging tool. It's a structured space designed to support through their journey at to support students through the journey at in Alberton. The technology choices were made to reflect current professional web development practice and to answer the long-term sustainability of the project. We use Next.js and React to build a modern and performant and responsive user interface. The technology widely adopted in company and SaaS projects, offering a mature ecosystem, a strong performance, and specifying for reading and navigation. For data management, we chose Prisma and Neon to answer a reliable, scalable, and maintainable database. Prisma provides a clear schema management, reduces the error, and make database evolution easier, which critical is growing in the project. We also released an external service such a clock for the authentication, Redis for optimization of performance,
upload thing to just upload some picture, and pressure to push to push in direct. In real time. This stack allowed us to develop faster with answering security, performance, and scalability. It's a realistic approach aligned with the professional environment. Now, this diagram presents Olbizon as a user-centered platform. So this first diagram just the user experience. So real-time communication, project sharing, and social interaction are organized to meet student daily needs to keep them engaged. This diagram shows how all these layers interact to create a secure, current, and scalable system aligned with what we studied in technical flow and architecture exercise. Finally, the database schema highlights the core social feature: post creation, common creation, and user relationship. The structure was designed to be extensible, maintainable, and performant, following best practice for primary case, foreign case, and entity relationship. Okay. Together, there's two diagrams provide a complete view of the user experience, backend logic, and data structure. We have another diagram on the back, but we don't show because we have a little issue with it. But if you want, when the question time, we can, if you want, show them to more precision. The development of Olbizon took place 1 month period. We started by analyzing the problem and defining the core feature to establish a clear foundation before development began. Once both parts were sufficiently advanced, we focus on integration, application security, testing, and finally the deployment and final optimization. This approach allowed us to deliver a functional, stable platform that is ready to evolve. Okay, so how Olbizon can be maybe evolve on the future? We have 4 big sides when you can see on the presentation. The first, maybe the admin and staff channel for the moderation with a student and some staff. We have a private message group who works with maybe badge and reputation system can exist together, and the dedicated channels for example the cohorts or the topic of this on this for the situation. The main challenge were around security, meaning permission, data validation, and edge case required more time and careful through the anticipated with certain architectural choice. Overall, this project allowed us to understand the full stack logic of a real application, our front-end, back-end, and database interact. And we are thinking about security from the start is essential to build a scalable and maintainable application. Now that we have presented the context, the solution, the architecture, and the future perspective of Olbizon, it's time to move to the practical part. Okay, for the practical hub, my friend Skanda show you, and I present how to be work. So for the identification, we use so clerk. We use clerk, and we can add a lot of solution to authentication. We can authentication with Google, GitHub, Discord, so many, but we just choose Google because it's the more using. GitHub because it's for code, and Discord because it's the latest channel to discuss where all button migrated.
Okay, so after the connection, oh yeah, we choose to see you choose already Discord because they take the same pseudo to the platform, so the user and the student can search their friends or their friends more easier. Voilà. Okay, so Olbizon, can you remonte tout en haut? Okay, so on the navbar we have for beginning the home. Okay, the home is a little bit like X Twitter. It's a good inspiration because we have, for example, students can push a post with a requirement or a problematic, and for example, another student can like or, for example, comment to respond of the request, and that's managed like this. And no need to refresh the page with pressure. Okay, we can save the post and share the post. That's a good part. Tu peux descendre encore un petit peu pour voir les images. Encore. Okay. Here we can see, for example, a meme, but a picture upload on the horizon. Donc, so just post we use upload thing to post a picture. That's really easy and intuitive. C'est la suite, ouais. Yeah. Donc, so you want to search a friend for make a project. You can use the research bar and you have all users on this page. You can follow, unfollow, and that's it for this part, I guess. Yeah. Okay, the interesting part. The interesting part is the message part, and we have a problem. T'es déconnecté. Reconnecte-toi, juste se connecter. Okay, so the message are really important to communication. That's the base, and for example, that's a conversation. That's a discussion with me and Skander, and that's worked again without refresh the page with pressure. We have a system of notification that works for message, post who's been liked, and commented, and that's it. It's really intuitive. And the last part, the profile. So the profile, personal profile to the user. So we can see the following. You can see the followers too. That's all. And we can edit the profile. For example, we can change the name of the user. Okay, we have an issue. That's okay. Okay, the presentation of the user is been here. We have profile picture selected by the click notification. So, for example, like that here, that's a Discord picture who's been migrated with the ID Discord. The username, the user ID, and a description of the user. And we have last little modification that just a module to put the link of our website if we make a website, because it's a social media to developer. That's all for me. Thank you for your attention, and if you have a question, we are here.
Alors, moi, j'ai une question. Oui. Vous avez dit au début que c'était parce qu'il y avait beaucoup d'informations qui étaient un peu dispersées entre Discord et Slack, et vous avez fait un réseau social. C'est pas un peu complètement à l'opposé de garder les informations au même endroit? Vas-y, tu commences. Je me permets du coup de vous répondre en français. En fait, Oui, oui, allez-y. En fait, du coup, l'idée, c'est parce qu'on a migré sur Discord parce que Slack ne suffisait plus à certaines attentes, parce D'accord. que justement, Holberton, c'est vrai qu'Holberton évolue ou change, mais Holberton cherche des attentes qu'il n'y avait pas forcément de réseau social qui répondent à ces attentes. Discord, pour l'instant, fait l'affaire, mais qui sait, ça se pourrait dans plus quelques cohortes, après modification et modification. Discord ne conviendra plus, on devra encore à nouveau modifier sur une autre, migrer vers une autre plateforme. Alors que si justement Holberton avait son propre réseau social, donc Holbizon, qui serait du coup capable d'être modifié en interne ou quoi, selon les critères et les besoins, comme on a dit précédemment, l'écosystème d'Holberton, plus besoin de migrer ou quoi. S'il y a un problème, on modifiera directement dessus et on l'a vraiment déjà, on va dire, adapté au minimum de ce que a besoin Holberton ou ce dont Holberton va chercher. Ok. Par rapport à l'interface, est-ce que les vidéos sont supportées pour le moment ou vous êtes limité juste aux photos pour l'instant? Tout d'abord, on est juste limité aux photos. C'est une fonctionnalité principale. Et les vidéos, ça sera par la suite qu'on implémentera vis-à-vis de la grandeur du projet, si ça avance, ou s'il y aura beaucoup de demandes vis-à-vis de ajout de vidéos par la suite live. Après, j'en profite quand même pour ajouter que ça reste une plateforme collaborative pour que les étudiants puissent s'entraider entre eux. Des photos, ça peut être pratique pour, par exemple, montrer qu'on a une erreur de code ou quoi, que c'est trop long à copier-coller, par exemple, parce qu'on a quand même une limite de caractères, parce que le site est complètement sécurisé, donc on évite les spams, ce genre de choses et tout. Donc une capture d'écran, ça pourrait toujours être plus simple, alors que, par exemple, une vidéo, ça va être un peu plus rare qu'on ait besoin d'envoyer une vidéo pour montrer qu'il y a un problème ou quoi. Donc, ça peut être ajoutable. Est-ce que c'est nécessaire ou c'est la première chose qu'on aimerait ajouter? Peut-être pas tout de suite. J'ai une question plutôt technique. Dans votre choix de techno, vous avez dit que vous avez utilisé Redis. Ça vous a servi pour quoi? Donc Redis, on l'a utilisé pour éviter tout ce qui est spam, requête avec du rate limiting. Par exemple, un user ne peut pas poster plusieurs fois à la longue, D'accord. car ça déjà à niveau back-end ça peut cracher Oui. vis-à-vis des requêtes. Par la suite, on a limité pour pas qu'il y ait des spams et des abus. Si tu veux rajouter. Après, si vous voulez, bon, on pourrait montrer le code si vous voulez, mais en gros, factuellement, ça fonctionne de sorte à ce que Redis va retenir quand un utilisateur va poster un post. Et ensuite, par exemple, pour les posts, on a mis un rate limiting de 1000 secondes. C'est-à-dire un utilisateur unique ne peut pas poster plus d'un post au-delà de 1000 secondes. Ce qui fait que si jamais il D'accord. poste, il y a un décompte qui se lance et à partir de là, Redis. Oui. Ok. Bon, c'est pas trop le rôle de Redis, mais c'est une fonctionnalité qui, Ouais. ça peut être utilisé de cette façon-là. Ok. Et du coup, si vous deviez refaire le projet de zéro, déjà le choix de techno est assez solide, je trouve. Pourquoi vous vous êtes tourné vers cette technologie-là? Alors, on s'était basé du coup sur des utilisateurs extérieurs qui avaient déjà essayé de faire des réseaux sociaux. D'accord. Expliquer du coup pourquoi de A à Z on a expliqué ces technologies-là. Donc par exemple, je me permets, hop. En fait, en dehors de certaines applications du coup qu'on a ajoutées extérieures, c'est-à-dire que par exemple Redis et non, juste Redis selon les applications extérieures, c'est nous qui l'avons rajouté pour avoir comme je vous l'ai dit, un comportement plus souple au niveau de la sécurité du site. Mais la plupart en fait fonctionnent entre eux, c'est-à-dire que on va avoir par exemple, si je dis pas de bêtises, ouais, tu veux, je t'en prie. Donc on va avoir un XJS qui sera compatible avec Prisma et Neon, qui est une base de données. Par la suite, pourquoi on a choisi cette techno? C'est une techno full stack que Oui. beaucoup d'étudiants ou de codeurs utilisent. Vous avez appris Next.js React sur ce projet-là ou vous aviez déjà une expérience Moi préalable? déjà j'avais une expérience sur D'accord. Next.js, Ok. sur le framework. Ok. J'ai fait différents projets avec Tailwind CSS. J'ai pas utilisé du CSS normal. D'accord. En gros, ce projet, on l'a fait anti-script pour éviter pour C'était ça ma que ça question. soit plus robuste. Très bien. Merci. De rien. Tu as encore une question? Ouais, dernière petite question. Est-ce que vous avez en tête de continuer à développer ce projet
au-delà du cadre académique? Et si oui, quelles sont les prochaines étapes que vous envisagez? Vis-à-vis d'Alberton Vis-à-vis d'Olbison, je veux dire. Ok, dans le cadre académique, moi je le voyais plus pour vraiment parler au staff, ceux qui sont un peu au-dessus, et l'implémenter par la suite dans, dans, la, dans le Burton, et pourquoi pas par la suite intégrer ça, car on est des étudiants Alberton, et vraiment qu'on ait une petite couche faite par les étudiants, ça rajoute un plus-value à Alberton. Et du coup, pour comment on pourrait l'améliorer plus tard, du coup, donc on avait le diapo juste ici qui explique. Donc, comme je vous disais, donc les plus grosses améliorations qu'on aimerait ajouter, ce serait bon déjà une modération humaine faite du coup par des rôles avec le staff et l'admin, ce qui permet que du coup, par exemple, des utilisateurs, on peut factuellement nous, en tant que même juste étudiants ou détenteurs du site, bloquer ou restreindre un utilisateur à travers Clerk. Mais c'est bien que ce soit sous l'utilisation d'une personne qui est par exemple sous contrat avec Colberton et tout, qui se permet d'avoir ces droits-là pour ensuite avoir plus de maîtrise sur ça. Après, donc, on avait parlé du coup des messages de groupe privés, ce qui permettra pour les projets et tout, parce que je ne sais pas si vous savez, mais par exemple à Alberton, quand on a des projets en groupe, c'est pas forcément toujours le même groupe. Du coup, ça peut être bien qu'on puisse créer de nouveaux groupes sur l'instant T et communiquer ensemble. Et du coup aussi le badge et réputation système qui pourrait qui pourrait bien fonctionner avec les channels dédiés pour tout ce qui est cohorte ou s'il y a par exemple des événements, parce que c'est pareil, à chaque fois qu'il y a des événements, on doit recréer un salon, enfin un salon sur Discord ou sur Slack, on devait toujours recréer un salon, alors que là, on pourra avoir directement ces trucs dédiés. Ça pourrait être, je pense, les 3-4 points primordiaux qu'on aimerait mettre en avant. Donc la protection par le staff et une meilleure organisation entre cohortes. Merci. Question derrière. Deux questions. Il y en a une déjà là-bas. Tout d'abord, félicitations pour le projet, il est vraiment bien, je trouve. Merci. Et ma question, c'est imaginons je vais me connecter avec Discord. Ouais. Tous les amis que j'ai sur Discord, est-ce qu'ils sont retrouvent automatiquement sur le Bison ou je vais devoir faire un par un à la chaîne? Tes amis Discord à toi ou de Alberton? Ouais, genre les amis que j'ai sur Discord, genre peu importe. En fait, pour Discord, ça va juste être implémenter ton profil. Les Ok. amis, tu les retrouveras sur Olbison et c'est là que tu devras les rajouter et faire des interactions par la suite. Ok, parce que je pensais qu'il y avait une automatisation qui permet Non, mais d'ajouter ça tout peut le être une idée à Ok. rajouter par la suite. Enfin, ça peut être une idée, c'est sûr, mais pour l'instant, c'est un petit peu compliqué parce qu'encore une fois, là, par exemple, on a 14 utilisateurs sur Allbizone. Si il y a des problèmes enfin, il va essayer d'ajouter toutes les personnes avec qui tu es, on va dire, abonné sur Discord dans Alberton, mais par exemple, parmi tous les abonnés, il va y avoir que 3 utilisateurs et ça va demander trop de process ou de recherche pour finalement 3 utilisateurs. Peut-être, comme dit Scander à la suite, si par exemple, on passe à, je sais pas, 100, 500 utilisateurs, ça pourrait être carrément une idée, l'automatisation, mais directement. Mais du coup, ce qui est bien, c'est ce que j'avais souligné quand on passait à Clerk, c'est que les pseudos restent les mêmes quand on passe de Discord à Allbizone, ce qui fait que tu retrouves plus facilement ton camarade ou autre. Donc voilà. Ok, merci. T'en prie. Moi, j'ai une petite question. Bravo pour le projet, en vrai, c'est cool, c'est très visuel, c'est très fluide pour les utilisateurs. Là, sur le projet, je crois, si je ne me trompe pas, que c'est la première fois que vous travaillez ensemble sur un aussi gros projet. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez faire? Est-ce que vous avez vu les forces du travail en binôme? Est-ce que vous y avez vu des faiblesses? Comment est-ce que vous avez réussi à vous organiser sur cette partie de travail en équipe? On a eu. Ça a été. Ça veut dire qu'au début, c'était un petit peu compliqué parce que moi et Scander, c'est pas juste le premier gros projet sur lequel on travaille. C'est le premier projet sur lequel on travaille ensemble. C'est-à-dire qu'avant, on n'avait jamais vraiment collaboré. On se connaît en tant que camarades sur Alberton. On sait qu'en termes de code, on a des idées qui se rejoignent. Mais c'était vraiment la première fois qu'on collaborait ensemble. Donc la communication a été assez simple. Ça va, que ce soit à travers Discord ou Instagram, par exemple. Et au-delà de ça, les idées se rejoignaient. De toute façon, on avait, comme je l'ai dit plus tôt, on avait une vidéo de base qui expliquait à peu près quelles étaient les meilleures idées. Donc on se basait tous les deux sur la vidéo. Donc les idées, les manières de faire et tout, on était un petit peu centrés autour de cette vidéo. Donc en soi, pas trop de problèmes là-dessus. Et en général, si je proposais une idée ou Scander proposait une idée, on écoutait, on votait les pour ou contre. Et voilà, c'était assez fluide. Si tu veux rajouter un truc peut-être. Non, c'est ça. Ok. Ouais, ça me va, c'est très bien. Merci beaucoup. Ok, c'est cool, merci beaucoup. Bravo.
admin, and supervisor. For the description of the project, Macklemore said in 2011, music is therapy. It moves people. It acts as medicine. Today, live concerts serve as a cornerstone in the artist's monetization content, or only 1% of artists in Shopify receive a substantial streaming income. With the evolution of the compa that accept for UNESCO heritage listing in 2025, and the difficulties of Haitian artists to monetize their content and no centralized platform, I saw the necessity of having this streaming platform. The objective of this project is to centralize Compa event by providing artists with a secure digital tool to publish their events calendars, manage ticketing, promote their show, and maximize monetization opportunity via live streaming. For the technology, I use Flutter. For the app mobile, for the web dashboard, I use Next.js. For the database, I use PostgreSQL and Cloudinary to store a file, Redis to caching. I use Django for the backend. For the streaming, I use Mux API and Stripe for the payment. When a user makes a request to the client application web dashboard or Flutter, my backend Django receives the request of the user to use option, get, put, post, or delete information, and return information and return response to the client application for the user. All access internet is protected by a firewall. To achieve this goal, I use this methodology, planification and management in November, designing and implementing all interface of the application, developing the server API using Django, designing and maintaining the database PostgreSQL in December, and I have an MVP in January. For the business logic, I begin with a conception and modeling. I define the whole artist promoter. I define relation schema with all main table and relationship and modular architecture and opportunities user, permission and authentication. To implement my backend using Django, I create firstly all table using the Django model, and I call all field and validate data with a serializer, and I presenting all URL via the view in Django model set view. And for the front end, I presenting my endpoint with Axios, and when I return the response of the user, this response is typed in using type interface in Stripe in Next.js, and
I define the logic out stat management using React hooks, and I expose the component. This is technically where that I have put in place. Firstly, I use Django ORM to create all table to the database. I use PostgreSQL and migration and Django migration to create, update, and delete information. The core model is including user, event, artist profile, stream, etc. This graphic represents my relational database containing foreign key. For example, a user can create an artist profile by one-to-many relationship if the user is a promoter, and one-to-one relationship if the user is an artist role. The most of my challenge is to set up a high quality system integrating OBS or webcam for a professional artist performance. I compare several streaming backend service based on feature, reliability, and cost. MOOCs was ultimate chosen for its API and free starter plans, and this snippet illustrates the setup. For example, the method create live stream is used to create OBS streaming. Welcome to demo. For example, a user can go on Google, tap platform, or tap, click live. And the user can use the language, the English, French, and Creole, Asian Creole. And you can see all events incoming. You can, par exemple, l'utilisateur peut aussi écouter de la musique. Je me permets de continuer en français. Et ensuite, il peut voir les événements à venir. Il peut dire, bon, je vais réserver un ticket. Par exemple, ça, c'est des mots. C'est ces deux mots-là. C'est ces deux mots que je suis en train de faire. Et par exemple, il peut voir cet utilisateur et il clique pour réserver un ticket. La partie ticket n'est pas encore implémentée sur notre plateforme parce que les artistes n'ont pas encore mis leur ticket en vente. En fait, l'utilisateur peut se connecter avec un code promoteur. Il va au dashboard, puis il dit, bon, je vais créer un artiste profil, puisqu'il a un rôle promoteur, il va l'appeler, bon, là, je suis en prod, je vais faire ça sur un environnement local.
L'utilisateur peut se connecter. Là, je suis en local. OK. Il peut aller au dashboard. Il peut créer un artiste profil. Par exemple, disons, je l'appelle Fafa. Il va utiliser cet email. Disons, je vais utiliser il va ajouter une image, n'importe lequel. Et bon, disons, on va ajouter ça. Il va créer cet artiste profil. Une fois créé, l'artiste, il est présent ici. Fa. Il peut j'aime l'artiste. Il peut voir son calendrier. Le rôle, c'est en gros, c'est ça. Maintenant, il voit le calendrier. La prochaine étape, c'est que l'artiste, il va recevoir cet email. Pas de chimie. On va rafraîchir. OK. Fafa a reçu cet email de noreply@ziklive.com. Il lui dit, your artist profile has been successfully created by your promoter. To join the platform and manage your catalog, please active your account. Il lui donne une clé aussi. L'artiste, il peut cliquer sur ce lien pour activer son profil. Est-ce que c'est ça? Il y a peut-être une erreur ici. Bon, je vais le faire dans la partie code. Attendez, je vais regarder qu'est-ce qui se passe. C'est pas grave. On va continuer ici. Là, je suis toujours en local, pardon. Code. Bon, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ça fonctionne. Normalement, ça fonctionne. Et je sais pas qu'est-ce qui se passe maintenant. Bon, on va voir ça après. Maintenant, bon, on va continuer. Normalement, l'artiste, il va recevoir ça. Et puis, et... Ah, ok. C'est parce que cet artiste profil existe déjà. C'est pour ça qu'il me fait ça. Bon. Attendez. Cet artiste profil existe déjà. C'est normal que ça va passer ici.
redémarrer le serveur. Parce que j'avais pas utilisé le bon truc. Bon, on va continuer en production. Parce qu'il avait fait des modifications, c'est pour ça. Bon. Et on va créer un artiste profil ici. Donc, je l'appelle. Là, on est en production, c'est pas la même chose. Ok. Je vais ajouter. Je vais tout ça. Ici l'email. OK, ça se passe bien. Il m'a demandé, parce que en développement, j'ai déjà un compte avec cet email, c'est pour ça que ça n'a pas passé. Là, il m'a dit de créer un mot de passe. Continue. OK, c'est bon. L'atis, il peut connecter avec. Avec ce mot de passe. Maintenant, l'atis, il a créé son profil, il s'est connecté. Il est allé au dashboard. Il a vu qu'il a un dashboard vierge. Lui, il peut créer un événement pour lui. Que pour lui. Par exemple, il va créer un événement qui s'appelle Fa démo. Quelle date? Disons 24. Description, test, les Paris. Il va ajouter un banner. On va ajouter n'importe quelle image. Bon, on va ajouter ça. Peu importe. Bon, pour l'instant, et le temps qu'on n'a pas encore créé la possibilité pour que l'artiste et les fans puissent réserver des tickets, on dispose aux artistes un lien au cas où il y a un événement et au cas où il y a un site externe que l'étiquette est disponible. Bon, là, on va pas mettre, on va créer. Et maintenant, vous voyez, l'événement, il est créé. On peut ajouter un ticket. Par exemple, dans du ticket, je dis le ticket VIP, le prix 120 €, quantité 1200, date début de vente aujourd'hui, date de fin de vente demain, et on ajoute. Ticket vendu, pas encore. Le ticket, il est affiché ici. On peut modifier, on peut supprimer. Bon, j'avais vu. OK. Maintenant, l'artiste, il peut créer
Bon, l'artiste n'a pas accès au dashboard promoteur pour créer son live. Bon, je vais reconnecter avec un compte promoteur. Un promoteur qui va créer le live avec cet événement. Comme c'est pas son événement, bon, il va créer un live avec un événement qui lui appartient. Alors, on va aller en direct, on va créer, par exemple, ça à l'Élysée, il y a un événement, bon, je vais prendre des modèles. Ce sera un démo. Escaper un nom, je crée un flux. Et ce flux, je vais générer un code pour le stream. Je vais le mettre dans OBS. Et on démarre le stream. Maintenant, avant de démarrer, j'ai choisi quelle plateforme. Ok, j'ai choisi ceci. Hop. Je choisis, j'ai travaillé où? Ok, j'ai choisi ceci. Donc, j'avais choisi de mettre bon, je vais publier une vidéo. Je vais chercher une vidéo que je vais publier. Guys, on va celui-là, on allait. Jou ap kite, pa gen ni len, ni jou, ni gomen, ni kijan, ni momen pou kite. Se yon desisyon wap pren lontan, apin sou mwen sel va bem tan. Jou ap kite mwen, ap mem gen kondisyon, refleksyon, reaksyon. Matyen ka diskusyon, se yon kalkül de bien lontan, apin sou mwen sel va bem tan. Ou pa pek sonje, ou gen oublié, yon jou ki jam rele, ou avage mil raisons, ou monde jam pa bon, m'achè dénigré, devant la société, et ça, mwen pa m'dek l'eau, ki pou la veni. Il est créé, il est fait. En tant que promoteur, bon, je vais me connecter avec un compte admin maintenant. En tant qu'admin, je vais couper les lives. Et le promoteur aussi, il peut couper son live.
veux qu'il y ait un live en cours. Et j'ai coupé. Et maintenant, il n'y a plus de live. Et aussi, je vais aller dans OBS. Et j'ai arrêté. Bien. Merci pour votre présentation, pour votre attention. Je vais essayer de mettre l'écran en face de vous pour que tu puisses voir les jurys, Fanuel. On les voit sur le... Je sais pas comment. Je vais pas voir cette câble, mais... Et tu vas me dire si tu les entends. Ok. Oui. Ok. Si vous avez des questions, on va quand même vous donner le micro, mais c'est pour que Fanuel puisse vous entendre. Merci. T'as des questions? Vas-y, commence. Merci beaucoup pour ta présentation. Merci pour ce que tu as fait. Les technos sont assez solides. J'ai juste une question. Tu as parlé de l'application mobile. Est-ce qu'elle est fonctionnelle? Oui, tout à fait. Ah, Et c'est pas encore fini. J'ai pas eu le temps d'arriver sur l'application mobile. D'accord. Si vous voyez mon écran, Oui. elle est là. Par exemple, je peux me connecter. Par exemple, ouais, attendez. Il est fait avec Flutter. Puis je vais me connecter avec le compte. Bon, je vais me connecter avec le compte que je viens de créer là, le compte artiste. Bon, c'est pas grave. C'était juste pour savoir s'il y avait vraiment une application mobile. Oui, ça fonctionne normalement. Mais elle n'est pas. On est d'accord qu'elle n'est pas partagée, disponible sur le. Non, c'est pas encore Non, sur Play Store. d'accord. Oui. Ça t'a pris combien de temps à arriver à ce résultat-là? Pardon? Ça t'a pris combien de temps pour faire le site et l'application mobile? Ça fait combien de temps que tu travailles sur le projet? J'ai commencé, pour dire la vérité, j'ai commencé depuis en juillet. Depuis juillet? Ok, très bien. Depuis juillet, oui. Il y avait beaucoup de travail. Le site, par exemple, j'ai développé le back-end. Oui. Dans un premier temps, il y a beaucoup de complexité au niveau du projet. Donc, pour gérer toutes les permissions Oui. et utilisateurs, artistes, fans, promoteurs et admin, ça m'a pris beaucoup de temps. D'accord. Et la partie live, je l'ai développée au cours du mois de décembre et du mois de novembre. Et, c'était le plus gros challenge. Et ton application mobile plus ton site web, ils se connectent tous au même serveur? Back-end. C'est pour Ok, ça, c'est le même pour ça que le back-end. back-end, j'ai pris beaucoup plus de temps Oui, pour le bien sûr. faire. Et parce que, par exemple, mes deux fontaines-là, ils ne font que afficher. C'est-à-dire toute la logique se trouve au niveau du back-end. Attendez. Je vais essayer de me connecter. OK. Là, je me suis connecté. Je peux aller au dashboard. C'est pas encore fini. C'est un peu moche. Mais là, vous pouvez voir que c'est les mêmes. Par exemple, l'artiste que je viens de créer tout à l'heure, il est là. Okay. Oui. Vous voyez? C'est-à-dire, le back-end, il fait son job. C'est lui le cœur du projet. Et tout le reste, à partir de Fontaine, Flutter, Next.js, je peux facilement les jeter et les remplacer à n'importe quel moment. Parce qu'ils ne font qu'ajouter, il n'y a aucune logique là-dedans. Ils font qu'afficher, par exemple. Et normalement. Ça, c'est l'événement que je viens de créer. L'artiste profil que je viens de créer. Aussi, l'événement, il est là normalement. Il est dans Event. Donc, il faut aller. C'était quoi? J'ai oublié ce que j'avais ajouté comme image. Bon. Ouais, en gros, c'est ça.
Et quand est-ce que tu comptes, si tu comptes le publier et commencer à aller chercher des vrais événements sur la zone que tu vises? Oui, il est publié. L'application, c'est pas encore, mais le site, il est en production. Vous pouvez vous constater, tout à l'heure, quand j'avais essayé sur mon projet local, j'avais fait des modifications et j'avais démarré le serveur avec Daphné et ça n'a pas envoyé l'email. Et du coup, j'ai retourné dans mon projet qui est en production. Et comme il est en HTTPS, et il est accepté. D'accord. Et tu comptes le mettre, enfin le mettre public dans combien de temps? Il est déjà public. L'application, c'est pas encore public, mais le projet, il est déjà public. Je crois, d'ici le mois de mars, l'application sera déjà finie. D'accord. Et du coup, tu comptes prendre des commissions sur les tickets qui se vendent à travers la plateforme, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Mais Et on va voir. Oui. Et on va gérer ça. On va voir ça avec les promoteurs pour voir comment on peut négocier ça. d'accord. Donc ta stratégie là pour 2026, elle se découle comment? Elle est? Elle se découle comment la stratégie pour 2026? C'est quoi ton plan? Ouais, pour 2026, le plan, c'est on finit le projet. La partie paiement est finie. La partie développement, actuellement, la partie créer événement, publier un événement et faire du live, c'est fait. Mais la partie monétisation, c'est pas encore implémenté. Donc, pour 2026, on va finir cette partie, toute la partie développement, et on va rejoindre un promoteur de compas. Et puis, on va commencer par lui proposer, ou rejoindre des promoteurs, ou leur proposer le service. Et on va faire la publicité pour l'application. Et actuellement, on est hébergé sur Render. À partir du moment que on commence à avoir des artistes réels des artistes qui sont venus sur la plateforme, on va passer à un plan premium. Et ça, c'est le premier, c'est pour 2026. Et ensuite, on va migrer vers AWS par la suite pour avoir pour pouvoir utiliser un cluster. Parce que j'ai plusieurs applications. J'ai cette application mobile, j'ai Extralink que j'avais fait en première année. J'ai aussi une application de e-commerce sur laquelle je suis en train de travailler. Je compte migrer vers un cluster Kubernetes et héberger ça sur AWS, y compris Zclive. Et pour l'instant, la partie live, nous l'avons, j'ai utilisé Mux, une API pour donner le service. À partir du moment que Zclive va commencer à gagner de l'argent, on va devoir passer à la prochaine étape qui c'est recruter des gens pour pouvoir créer notre propre système. D'accord. C'est-à-dire le plan, il est en trois parties. Une partie une partie starter, ce qu'on est là, là où l'on est actuellement en plan gratuit. Et on va passer à un plan premium par la suite. Et ensuite, on va passer à un autre niveau où on sera autonome et on va migrer vers une architecture microservice. Peut-être une question très rapide, Fanuel. Du coup, il y a beaucoup de fonctionnalités sur ton site. Tu travailles dessus depuis maintenant, du coup, plusieurs mois, tu l'as dit.
C'est quoi la fonctionnalité ou la chose sur le site ou même l'étape que tu as traversée ou l'apprentissage dont tu es le plus fier? C'est quoi qui t'a rendu le plus satisfait ou le plus fier dans ton projet? Excuse-moi, je n'entends pas très Ah oui, bien. je suis un peu loin, pardon. Vas-y. Je disais, du coup, ton apprentissage et ton projet, ça a mis un petit peu de temps à se mettre en place. C'est quoi la partie que tu as développée ou que tu as créée dont tu es le plus fier? C'est quoi la partie Dont tu es le plus fier sur ton projet? Ah oui, c'est la partie back-end. Ça, oui. Parce que c'est lui le cœur du projet, c'est la partie Django. Et, et je peux dire, il y a un projet qu'on a eu avec Alberton, c'est un projet User Authentication, User Personal Data. C'est à partir de ce projet que je me sentais vraiment dans le monde du dev. Et là, j'ai appris à utiliser Redis, j'ai appris à implémenter un système d'authentification, bien qu'en entreprise, on utilise le plus souvent des bibliothèques intégrées pour gérer qui sont déjà testées. On ne prend pas trop de risques de les faire nous-mêmes. Mais on a appris à faire tout et ces projets-là. Et ça m'a beaucoup boosté. Ça m'a beaucoup boosté pour pouvoir travailler comme ça en autonomie sur un projet de ce calibre. Et là, je peux dire que je suis très content que j'avais eu ces projets avec Alberton. Et c'est ça qui m'a permis d'être capable d'implémenter ça, quoi. Ok, trop bien. Bah, je pense qu'on est bon. Merci beaucoup, Fanuel. Plein de réussite pour le projet, parce que évidemment, c'est vraiment un projet qui va continuer du coup après aujourd'hui, après ce live. Et Oui. merci beaucoup. À bientôt. Félicitations. Merci, Mathieu. Merci.